Firmatudo. Se pensionato o hai unfamiliar che loe, quello che sto per dirti nei prossimi minuti potrebbe farti risparmiare sinanea, forse migliaia di euro. Aprile 2026 non è un mese come gli altri. L'INPS ha messo in moto qualcosa di silenzioso ma devastante e la maggior parte pensionati italiani non ne sa assolutamente nulla. Trattano in aspettate, con guagli fiscali che arrivano come un pugno nello stomaco, rivalutazioni bloccate, e bonus che spariscono senza spiegazione. La gente apre il settlino esi trova meno soldi soltanto. PANICO tatale. Telefonet AICAF. Code agli sportelli impasse. E intanto I giorni passano I soldi. Che soldi sedati con una vita di lavoro. Rischiano di non tornar mai più. Ma ecco la cosa che nessuno ti dice. Non devi accettarlo in silenzio. Esistono procedure precise. Diritti che puoi far valere e mas concrete da fare adesso. Non domani, non ma settimana prossima, adesso. In questo video ti spiego esattamente cosa sta succedendo, chi è a rischio e soprattutto cosa devi controllare subito sul tuo settlino di Aprile prima che sia troppo tardi. Questa informazione vale oro. Se vuoi proteggere la tua pensione e quella del person che ami, lascia unlike adesso. Il segnale che mi dice di continuare a portarti contenuti che fanno davvero la differenza. Allora, partiamo subito dal principio. Cosa sta succedendo davvero con le pensioni ad Aprile 2026? Perch tanta gente sta svegliando la mattina. Va a controllare il conto in banca e trova una cifra diversa da quella che si aspettava? La risposta è una sola. Il conguaglio fiscale di inizio anno è arrivato e per molti pensionati sta rivelando un vero e proprio salasso. Ma non è solo questo. C'è molto di più dietro questa storia e oggi ti racconto tutto, pezzo per pezzo, senza tecnicismi inutili e senza giri di parole. Partiamo dal conguaglio fiscale perché è la prima causa di panico in questo momento. Ogni anno, tra marzo e maggio, l'INPS effettua il cosiddetto conguaglio del reddito PEF. In pratica, durante l'anno precedente, le tasse sulla tua pensione sono state calcolate in modo provvisorio. Poi arriva il momento della verità. Si il calcolo definitivo e si hai pagato meno tasse di quanto dovevi. La differenza ti la tolgono direttamente dalla pensione. Non ti cedono il permesso. Non ti mandano una lettera di preavviso con settimane di anticipo. Semplicemente trovi meno soldi. E percepivi con una pensione minima o medio bassa. Questo può fare una differenza enorme nel bilancio familiare di Aprile. Ora, molti pensionati stanno scoprendo che il conguaglio di quest'anno è particolarmente pesante perché nel 2025 sono cambiate alcune detrazioni fiscali. Alcune agevolazioni sono scadute e il calcolo finale ha generato debiti fiscali più alti del previsto per migliaia di persone. Che ci si ritrova con tratna di €200, di 400. In alcuni casi anche di più. Tutto in una busta paga sola o spalmato su pochi mesi. È una situazione che manda in tilt I cani di chi ha pianificato lo spese di primavera, l'assicurazione dell'auto, lo ballet, magari una visita medica, contando su una cifra che poi non è arrivata. Ma il conguaglio fiscale non è l'unico problema. C'è un secondo tema caldissimo in questo momento che riguarda la rivalutazione del pensione. Ogni anno le pensioni vengono rivalutate in base all'inflazione per cercare di mantenere il potere di acquisto dei pensionati. Il problema è che negli ultimi anni questa rivalutazione è stata applicata in modo parziale e penalizzante per le pensioni medio-alte. La Corte Costituzionale è espressa più volte su questo tema e sono stati ricorsi. Sentenze permesse di rimborso, che per molti non sono mai arrivate. Nel 2026 questo tema è tornato prepotentemente di attualità e tanti pensionati stanno chiedendo, ho diritto a qualcosa? Mi spetta un arretrato? E soprattutto lo riceverò mai? La risposta onesta è dipende. Dipende dalla tua fascia di reddito. Dall'anno in cui sei nato in pensione,
Itacum la tua situazione si inserisce nelle normative igieni. Ma quello che è certo, e che non puoi aspettare, che qualcuno ti chiami per dirtelo. Devi attivarti tu, devi controllare la tua posizione. Confrontarti con un CAF o con un patronato di fiducia, e capire se tra coloro che hanno diritto a recuperare qualcosa, perché I soldi che ti spettano non arrivano da soli mai. Passiamo ora ad un altro aspetto che sta creando moltissima confusion, I bonus e l'indennità aggiuntiva. Negli ultimi anni sono stati introdotti diversi meccanismi di sostegno per I pensionati a basso reddito. L'integrazione al trattamento minimo, la forte mensilità, gli assegni accessori legati a particolari condizioni di salute o di famiglia. Il problema è che alcuni di questi benefici vengono erogati automaticamente, mentre altri richiedono una domanda esplicita. Essi non fai la domanda, semplicemente non li ricevi. Nessuno viene a bussare alla tua porta per dirtelo. È un sistema che funziona così, piaccia o no, e l'unico modo per non perdere soldi è essere informati e proattivi. Proprio in questi mesi molti pensionati stanno scoprendo di aver perso semplicemente perché non sapevano che esistevano o non avevano presentato la richiesta in tempo. Storie che fanno rabbia, storie vere. Una signora di 74 anni che vive sola con una pensione di meno di €700 al mese che aveva diritto alla 14.3 anni e non l'ha mai ricevuta perché nessuno gliel'ha detto. Un anziano che poteva accedere all'integrazione al minimo, ma non ha mai fatto domanda. Sono situazioni che si ripetono ogni giorno in tutta Italia e che dimostrano quanto sia importante essere informati. Quindi cosa devi fare concretamente in questo momento? Prima cosa, prendi il setellino della pensione di Aprile 2026 e leggilo con attenzione. Non buttarlo, non ignorarlo, confrontalo con quello di marzo. Se noti una differenza significativa, non è un errore. Quasi certamente è il conguaglio fiscale, ma hai il diritto di capire esattamente di cosa si tratta riga per riga. Vai al CF, vai al patronato sigil, SISL, o qualsiasi altro ente di assistenza fiscale gratuita. Portate il setellino, la tua dichiarazione dei redditi dell'anno scorso, e fatti spiegare tutto. Non costa nulla e può offrire una differenza enorme. Seconda cosa, verifica se stai ricevendo tutto quello a cui hai diritto. Hai meno di €1,000 di pensioni, potresti aver diritto all'integrazione al trattamento minimo. Hai più di 64 anni, una pensione bassa. Potresti aver diritto alla 14. Hai invalidità certificate? Se potrebbero essere ulteriori indennità. Non dar nulla per scontato e non aspettare che l'INPS ti contati. In Italia il sistema previdenziale è costruito in modo tale che ci non ci spesso non richiede. Terza cosa, sei convinto di aver subito un torto, di aver ricevuto meno di quanto ti spettis negli anni passati per via del rivalizzazione blockade o di trattenute non dovuta. Rivolgiti a un professionista, un consulente del lavoro, un avvocato specializzato in diritto previdenziale o un patronato possono aiutarti a capire se hai margini per un ricorso o una richiesta di rimborso. I tempi sono lunghi, è vero. Il sistema burocratico italiano non è certo noto per la sua velocità, ma se sono casi in cui I rimborsi arrivano e arrendersi, in partenza significa rinunciare a soldi che sono tuoi di diritto. C'è poi una cosa che voglio dirti con grande chiarezza. Perché in questo momento sul web circolano informazioni di ogni tipo, spesso allarmistiche e spesso false. Non farti prendere dal panico da titoli sensazionalistici che parlano di tagli alle pensioni o di blocco dei pagamenti senza foni precisi. L'INPS, nonostante tutti I suoi limiti, garantisce I pagamenti. Quello che succede ad Aprile non è un taglio definitivo alla tua pensione. È una trattenuta temporanea legata a meccanismi fiscali precisi. È fastidioso, fa arrabbiare, può creare difficoltà reali, ma è diverso da un taglio strutturale. Informarsi bene da fonti affidabili è il primo passo per non farsi travolgere dall'ansia.
Quello che invis devi prendere sul seriose la necessità di essere presente e attivo nella gestione della tua situazione previdenziale, perché il sistema non ti protegge automaticamente. Non ti avvisa quando perdi qualcosa, non ti recupera I soldi essi non li chiedi. Se tu che devi tenere gli occhi aperti, farti aiutare dal persone, gesti non lasciare che la burocrazia abbia la meglio su di te. Aprile 2026 è un mese complicato per molti pensionati italiani, ma con le informazioni gesti le mas just puoi affrontarlo senza farti travolgere. Controlla il tuo sedilino, vai al CAF, verifica I tuoi diritti e non rassegnarti mai, per quella pensione. Ti la sei guadagnata giorno dopo giorno, anno dopo anno e nessuno ha il diritto di portartela via in silenzio. Co.